Evan me quito el anillo de botas mientras on ese me pasaba el efecto de la anestesia, girándolo lentamente como si estuviera sacando una stilla, no una promesa. La habitación del hospital olía a antiséptico y a plástico caliente. Sencha un ardor intenso y punzante en el abdomen bajo el vendage cada vez que respiraba con dificultad. El monitor sobre mi emisha clics y pedidos con una paciencia clínica. Evan no le prestó atención. Miró la puerta, luego su teléfono, y después mi mano. Para, dije, pero mi voz salió débil. Aspira por el oxígeno. Siguió girando el anillo. Cuando ese enganchó en mi nudillo hinchado, presionó con más fuerza, apretando la mandíbula por el esfuerzo, en lugar de por la sensación. Intent retroceder y la vía intravenosa tiro, de mi muñeca. No puedo cuidar, murmuró. Nuestro hijo está en la UCI neonatal, su ser. Te necesita. La mirada de Evan se posó en mi rostro por un instante, luego se desvió, como si temiera que mi mirada pudiera atraparlo. Ellos se encargan, dije. Finalmente, el anillo se soltó. Lo sostuvo entre dos dedos, y contempló el grabado interior como si lo hubiera escrito otra persona. Luego, se lo guardó en el bolsillo. Se me hizo un nudo en la garganta que me dolió. ¿A dónde vas? Su teléfono vibró. Bajo la mirada, con el pulgar suspendido en el aire, y luego acercó la pantalla a la palma de la mano. No voy a hacer esto aquí, dije. ¿Haciendo qué? Exhaló por la nariz, con el tono de enfado de alguien por la demora. Explicando, dije. Discutiendo. Fingiendo. La risa de una enfermera llegó desde la estación de afuera, brillante y distante. Hizo que la habitación pareciera aislada de la vida real, como si mi matrimonio pudiera terminar en silencio y nadie se diera cuenta. Evan se inclinó, y me besó la frente. No fue un beso tierno. Fue un gesto de despedida. Luego desconectó mi teléfono de la pared y se enrolló el cable de carga alrededor de la mano. Lo necesito, dije. Tienes una de repuesto, dije. Lego tard, respondió. Tard. No para mí, no para nuestro hijo, no para las primeras horas de la paternidad. Tard para otra cosa. De todos modos, extendí la mano hacia él, porque mi cuerpo aún se aferraba a viejos patrones. Un dolor agudo recorrió mi incisión, y Evan no se inmutó. Se enderezó, y me dio fuera de ese momento. No lames a mi madre, añadió en voz baja. La vas a confundir. Salió. Esperé la pausa que indicaría que se había dado la vuelta. En cambio, y el timbre del ascensor. Un minuto después, a través de la ventana empanada por la lluvia, six como su coche salía marcha atrás, con las luces de freno encendidas en rojo, y me di cuenta de que me había dejado allí a propósito. Capítulo 2 meses antes, te habría dicho que Evan era confiable, el tipo de hombre que nunca olvidaba una cita y nunca levantaba la voz. Confundí el control con la seguridad. Nos conocimos cuando yo tenía 26 años y trabajaba hasta tarde en una organización sin ánimo de lucro, cansada de una forma que me parecía significativa. Evan era todo lo contrario. Refinado, rápido, siempre hablando del tiempo como si fuera dinero. Recuerdo mi pedido de café después de orarlo una sola vez. Me hacía preguntas, y luego repetía mis respuestas como prueba de que me había escuchado. Me enamoré de eso más que de su sonrisa. Me propuso matrimonio en nuestra cocina, descalzo, con un anillo sencillo en la mano, porque dijo que no quería esperar la perfección. Le dije que sí porque su seguridad me dio mucha seguridad. La primera grita llegó con mi aborto espontáneo. Lor en el baño, con las rodillas sobre el frío azulejo. Evan se quedó detrás de mí y me dijo, lo intentaremos de nuevo.
como si la perdida fuera un envío retrocedido. Cuando mention la terapia, me dijo que el duelo debía ser algo privado, que los profesionales conversen el dolor en hábitos. Después de eso, su atención se desvió hacia algo difícil de definir. Se sentó a mi lado, pero apartó el teléfono. Atendía llamadas en el balcón incluso en invierno. Llegaba a casa y se ducaba inmediatamente, como si estuviera quitando de encima una versión de sí mismo que yo no tenía permitido conocer. Cuando volví a quedar embarazada, estuvo presente en la primera ecografía, sonriendo a la pantalla como si lo entusiasmara la idea de ser padre. En el estacionamiento, atendió una llamada, y su voz se suavizó de una manera que no lo había oído dirigirse a mí en meses. Empecé a notar pequeñas cosas que podía justificar si me lo proponía. Una contraseña nueva en su portátil. Un perfume diferente que, según él, era una muestra del trabajo. La forma en que se sobresaltaba cuando lo tocaba por la noche, para luego disculparse rápidamente, como si una disculpa pudiera reemplazar la cercanía. En una cena con amigos, los sexos con demasiada libertad del chiste una mujer, con la mano apoyada en el respaldo de su silla con una familiaridad despreocupada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, pareció irritado, como si mi observación fuera la ofensa. Más tarde en nuestra cocina preguntó, ¿quién es ella? Sonrió sin calidez. ¿Te estás volviendo paranoica? Dijo. Cosas del embarazo. Lo expresó con cariño. Y esa fue la parte más cruel. Me hizo dudar de mis propios instintos, controlando mi tono para no convertirme en el estereotipo que él podía descartar. La noche que rompí aguas antes de tiempo, Evan conduce con una mano en el volante y con la otra tecleando mensajes. En urgencias, un médico dijo que mi presión arterial se había disparado. Los latidos del bebé bajaron y no se recuperaron. La gente se movía con prisa. Las voces eran cortantes. Evan me apretó la mano y susurró. Solo tienes que superar esto. Pensé que se refería a nosotros. No sabía que ella estaba contando las salidas. Tras su partida, la habitación se sentía a la vez demasiado luminosa y demasiado silenciosa. Mi dedo vacío palpitaba donde había estado el anillo. La piel pálida, con una hendidura como un moratón de ausencia. Una enfermera entró para revisarme la incisión y me preguntó si mi esposo traería al bebé de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Salió un momento. Dije. Yo di que sonara como una excusa. Ella dudó. ¿Tienes alguna quien podemos llamar? No deberías estar sola esta noche. Mi teléfono estaba apagado en mi bolso al otro lado de la habitación. Pedí un cargador, y cuando me lo trajo, solo funcionaba si lo sostenía en un ángulo específico. Me temblaban las manos de debilidad y rabia mientras intentaba mantener la pantalla encendida. Lame a Evan. Sonó una vez y luego contestó su contestador automático, con un tono alegre y profesional. Volví a llamar. Lo mismo. Temprano en la mañana, cuando una enfermera me llevó en silla de ruedas a la UCN para ver mi hijo, no dejaba de buscar los hombres de Evan entre el personal. Solo veía extraños con mascarillas y una fila de incubadoras que zumbaban como máquinas indiferentes a la lealtad. Mi hijo era pequeñito, tenía la piel enrojecida y el pecho lo subía y bajaba con esfuerzo. Cuando le toqué la mano a través de la abertura, sus dedos se cerraron instintivamente alrededor de la punta de mi guante. La confianza que deposito en ese agar me mareó. A las 9:14 de la mañana, mi teléfono finalmente vibró. No puedo. 3 palabras. Sin disculpas. Sin explications. Una puerta que se cerró silenciosamente. Al mediodía,
Diand lego con un globo que decía, yes un niño, escrito con rizos azules. Miró a su alrededor como si buscara pruebas de mi incompetencia. ¿Dónde está Evan? Preguntó ella. Se fue anoche dije. ¿La izquierda dónde? No sé. La boca de Diand es tenso. Mara, no hagas esto. Ahora no. Hacelo. Se inclinó sobre la cuna y miró fijamente a mi hijo como si estuviera verificando algún detalle. Está bajo prisión, dijo. Has estado muy emocionada. Si lo presionaste. No lo hice. Dije con voz inexpresiva. Sonó su teléfono. Salió al pasillo y la oí decir. Sí, estoy con ella ahora. No, ella no lo sabe. Se me revolvió el estómago. Cuando regresó, su expresión era tranquila, demasiado tranquila. ¿Qué es lo que no sé? Preguntó. Nada, respondió ella. Pero cuando dejó su bolso en la silla junto a mi cama, así le cayó un trozo de papel. Esperé a que fuera a buscar café, y entonces lo recogí con movimientos cuidadosos y dolorosos. Era un correo electrónico impreso dirigido a Evan. Asunto. Vivienda temporal aprobada. Apartamento amueblado. Fecha de mudanza. Mañana. Mi visión se redujo a un túnel. Mañana significaba que él había planeado esto mientras yo todavía estaba embarazada, mientras yo todavía creía en él, mientras yo todavía me imaginaba a los tres saliendo juntos del hospital. Cuando Diane regresó, volví a colocar el correo electrónico en su sitio y sonreí débilmente, dejando creer que todavía estaba demasiado destrozada para comprender. En el interior, algo se endureció. No confronta Diane en el hospital. La observe, la escuche y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Si la acusaba demasiado pronto, lo convertiría en un drama y yo quedaría como la inestable. Cuando se fue a ver cómo estaba Evan, le pedí a la enfermera que me comunicara con una trabajadora social. Mantuve la voz firme, como si estuviera recibiendo fuerza de otra persona. La trabajadora social me preguntó si me sentía segura en casa. Me quedé mirando las baldosas del techo y comprendí que la seguridad ya no era un lugar. Era documentación. Necesito que quede constancia de todo, dije. Que se fue. Que se llevó pertenencias personales. Que nuestro bebé está en la UCI neonatal. Ella asintió y escribió sin juzgar. Esa tarde mi amiga Jo, una asistente legal que nunca suavizaba la realidad para no herir mis sentimientos. Le conté que Evan había salido del hospital y que había encontrado indicios de un apartamento. Yo no ese sobresalto. Dijo. Guarda todo. No lo amenaces. No discutas. Recogelo. Coleccionar ese converso en mi medicina. Antes de recibir el alta, use la computadora de la sala familiar para acceder a nuestra cuenta bancaria. Evan había configurado el acceso a la cuenta en función de su vida. Preguntas de seguridad sobre su primer auto, la calle donde creció. Incluso el simple hecho de iniciar sesión me recordó lo fácil que me habían convertido en una invitada en mi propio matrimonio. Cuando se cargó la balanza, se me secó la boca. Retiros diarios durante 2 semanas. Transferencias a una cuenta desconocida. Un cheque bancario emitido 3 días antes de que rompiera aguas. Nota. Primer mes plus deposito. Los números eran demasiado limpios para ser impulsivos. Había estado sacando dinero mientras yo compraba pañales y doblaba mamelucos, mientras él me besaba la barriga y me decía que todo iba a estar bien. De vuelta en mi habitación, mi teléfono vibró. Por favor, no lo hagas feo. Phil era su amenaza favorita porque no sonaba como tal. Implicaba que yo tenía el poder de arruinarlo todo, como si sus acciones fueran neutrales hasta que yo reaccionara. Escribí ¿Dónde estás? Y lo bor. Escribí ¿Me abandonaste? Y lo bor. Escribí
nos rabast, y no lo envy. En vez de eso, guard el mensaje, lo tomé una captura de pantalla y creé una carpeta en mi teléfono con el nombre de Evan. Cada vez que sentía una opresión en el pecho, añadía otro fragmento. El simple hecho de ir recopilando me impedía derrumbarme. La mañana en que me dieron el alta, en regreso y me dijo, Evan está abrumado, Mara. Ya ese lo pasará. No te preocupes demasiado. Esceni con la cabeza como si estuviera de acuerdo. Pero en mi interior, tomé una decisión diferente. Si Evan quería tranquilidad, yo le daría tranquilidad. Ese tipo de situación que es de cuando dejas de mendigar y empiezas a construir un caso. Yo me recogio en el hospital. El viaje en coche de vuelta a casa fue irreal, como si el mundo hubiera seguido girando mientras yo estaba destrozada y abandonada. La habitación del bebé olía a detergent y lavanda. La cuna que Evan había montado estaba impecable, cada tornillo apretado con un cuidado que ahora parecía artificial. Sobre la comoda, la ecografía estaba apoyada contra un oso de peluche, con su letra escrita en el marco. Nuestro pequeño. Leva mi hijo en brazos por la habitación y tuve que reprimir un celoso, no de tristeza, sino de la extraña pena de darme cuenta de que el amor pueda existir junto a la traición sin anularla. En nuestro dormitorio, el lado del armario de Evan estaba medio vacío. No desordenado, sino ordenado. Sus trajes habían desaparecido. Su funda para el pasaporte. El reloj que había ahorrado durante meses para comprar. Había dejado atrás camisetas viejas, y así había lavado las cosas que lo importaban al mundo exterior. Yo abrió los cajones como si buscara un arma escondida. Lo planeo, dijo. Descubrí que mi carpeta con el certificado de nacimiento no estaba en el cajón de documentos. Su ausencia me heló la sangre. ¿Para qué lo necesitaría? Pregunt. Yo no contesto. Hogio el correo que había sobre el mostrador y me deslizó un sobre de una cooperativa de crédito que no reconocía. Dentro había un aviso. Solicitud de préstamo conjunto recibida. Pendiente de verificación. Mi nombre estaba impreso junto al de Evan. Yo no present mi solicitud, dije. La voz de yo era firme. Alguien lo hizo. Al final había una firma que se parecía a la mía si no me conoces bien. La misma inclinación. La misma letra final. Se me revolvió el estómago. Evan había estado practicando mi nombre. Lema la cooperativa de crédito y mi esfuerzo por mantener la calma mientras me temblaban las manos. Use la palabra fraude. Pedí la dirección que figuraba en la solicitud. Combinaba con el apartamento amueblado. Esa noche, Evan entró con su lave, levando una bolsa de lona como si on perteneciera al lugar. Se quedó paralizado, al verlo. ¿Qué hace él aquí? Espero. Se está asegurando de que no esté sola, dije. La mirada de Evan se dirigió rápidamente al bebé, y luego volvió a mi rostro. Baja la voz, dijo. Nos dejaste sin fondos, respondí. Sonrió sin humor. Moví dinero. Hay una diferencia. ¿Y el préstamo? Pregunt. Su expresión es tenso, para luego transformarse en irritación. No entiendes de finanzas, dijo. Estás en el pasparto. No estás pensando con claridad. Sus palabras fueron fulminantes. No discutía sobre hechos. Construía una historia en la que mi mente no era fiable. Como no respondí, se acercó y bajó la voz. Si empiezas a hacer acusaciones, dijo, afectará a la custodia. La gente pensará que eres inestable. Sentí que así me helaba la sangre. Esto no fue una ruptura. Fue una extracción. Y su intención era dejarme sin nada, en I siquiera credibilidad. Después de que Evan se fue, me senté a la mesa de la cocina con una bolsa de hielo sobre la incisión y mi hijo durmiendo,
en un portabib sobre mi pecho. No lore. Repes las frases de Evan como si fueran peribas. Yo concerto una consulta con una abogada de familia llamada Esra Patel. Su oficina era silenciosa, de esas quejas en que las mentiras parezcan obvias. El abandono en un entorno médico es importante, dijo. El engaño financiero es importante. La falsificación es importante. Pero tu comportamiento también importa. Mantén la disciplina. La disciplina es converso en la cuarta palabra que me mantuvo en pie. Solicite el registro de visitas del hospital y pedí que anotaran en mi expedient que Evan había marchado y había lavado mis pertenencias. La enfermera que lo había visto sintió con la cabeza, como si hubiera estado esperando a que me lo tomara en serios. Congeal mi crédito con las tres agencias. Abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre. Cambié todas las contraseñas y reescribí las preguntas de seguridad para que las respuestas pertenecieran a mi vida, no a la suya. Cada número de confirmación me hacía sentir como si recuperara un pequeño pedazo de tierra. Evan envió un mensaje de texto. Solo quiero paz. A continuación, otro mensaje. Podemos hacerlo en privado. Lo salve. No respondí. 2 días después, regreso con Diane. Se quedaron en mi sala como un comite. Diane lavaba una fuente para hornear y una sonrisa forzada. Estamos aquí para ayudar, dijo. La mirada de Evan dirigió directamente a la carpeta que estaba sobre mi mesa de café. Así que ahora es legal, dijo. Yo lo era, respondí. Me propuso un plan tranquilo. Él pagaría la hipoteca por ahora. Yo me cuidaría y él tomaría los fines de semana libres. Sin abogados. Sin juicios. Su tono sonaba razonable, lo cual resultaba peligroso. No voy a aceptar nada sin consultar con un abogado, dije. La voz de Diane endureció. Lo estás castigando. La mujer, pensando en la llamada en el pasillo, en el secreto que había intentado proteger. Me castigó cuando fue después de la cirugía, dije. La expresión de Evan cambió a una de cálculo. No puedes demostrar nada, dijo. Me di cuenta de cuánto tiempo llevaba aferrándose a esa creencia. Me había enseñado a temer ser dramática más de lo que él temía ser deshonesto. No necesito demostrarlo a ti, dije. Necesito demostrárselo a la gente a la que no lo importan tus sentimientos. Se acercó un poco más, bajando el tono de voz al que usaba para hacerme dudar de mí misma. Si haces esto, dijo, te arrepentirás. Vite, dije. Cuando la puerta se cerró, me temblaron las manos, no de miedo, sino por la sorpresa de escuchar por fin mi propia autoridad. Esa noche, la Sra. Patel solicitó la custodia temporal exclusiva y el uso exclusivo de la vivienda, y envió a la cooperativa de crédito el número de caso de fraude. A la tarde siguiente, Evan llamó. ¿Qué les dijiste? Preguntó. Su voz no estaba controlada. Estaba asustado. Capítulo 7. Evan apareció al día siguiente solo. Tenía el pelo despeinado, la corbata suelta y los ojos odorosos, como si hubiera intentado dormir sin éxito. Por primera vez en años, parecía alguien que no podía editar la verdad lo suficientemente rápido. Necesito hablar, dijo. Salí al porche y cerré la puerta tras de mí. No lo invité a entrar en la casa que él había intentado vaciar. Me llamaron el trabajo, dijo. La cooperativa de crédito. Luego el departamento de cumplimiento normativo. Me preguntaban por el préstamo. Bien, dije. Parpadeó, desconcertado por la falta de dulzura. Mara no lo entiendes. Si esto se convierte en fraude, es un delito. No se trata solo de un divorcio.
Sentí que mi corazón se aceleraba, no por sorpresa, sino porque el último vestigio de incredulidad abandonaba mi cuerpo. Falsificas mi firma, dije. Se estremeció. Ibea devolverlo, ese aperjuro a decker. Era algo temporal. Necesitaba liquidez. Estabas en reposo absoluto. No pensabas con claridad y necesitaba un cambio radical. Un cambio radical para ti, dije. Mando la mandíbula hacia atrás. Me estabas ahogando, dije. La ansiedad, las preguntas, las citas. No podía respirar. Quería enumerar todas las noches que había reprimido mi miedo para que él no se sintiera agobiado, todas las veces que me había disculpado por buscar tranquilidad. Pero la disciplina me detuvo. Me abandonaste en el hospital, dije. Abandonaste a tu hijo. Eso fue lo que hiciste. Lo demás son trámites burocráticos. Su rostro se contrajo en una expresión de autocompasión. Cometí un error. Hiciste un plan, respondí. Se inclinó hacia mí, con voz baja, intentando una última táctica conocida. Si sigues presionando, perderás más de lo que ganarás. Diane conoce gente. Mi bufete conoce jueces. Estarás luchando contra una máquina. Lo mayor y seni que la calma se instalaba, profunda y clara. Yo luché contra una máquina, dije. En la cirugía. En la recuperación. Mientras tú practicabas mi nombre en un papel. Miró hacia la ventana. Déjame volo, dije. Lo verás cuando el tribunal decida cómo, respondí. 2 semanas después, una orden judicial provisional me otorgó la custodia exclusiva y el uso único de la casa. Las visitas de Evan fueron supervisadas mientras se llevaba a cabo la investigación. Su bufete lo suspendió temporalmente en espera de una revisión. No celebra. Pasé los días pedazos alimentando a mi hijo, recuperando, archivando documentos, atenta al sonido de su coche. Una lluviosa noche de jueves, un número desconocido iluminó mi teléfono. La voz de Evan oí más débil de lo que jamás la había escuchado. Me despidieron, dije. Me fui descalza en la cocina, donde él me había propuesto matrimonio, donde una vez creí que la certeza significaba seguridad. La lluvia resbalaba lentamente por el cristal. Lo siento en audio. Y parecía que lo sentía por sí mismo. Mi hijo dormía en la habitación de al lado, confiando en una paz que no podía describir. Sostuve el teléfono un momento más, diciendo que el silencio me revelara quién era Evan cuando nadie lo vea. Espero que descubras quién eres en público. Le dije, y terminé la llamada. Más tarde, cuando por fin quedó la casa en silencio, encontré mi pulsera del hospital en la mesita de noche. Mi nombre estaba impreso en negro sobre plástico blanco, claro y inconfundible. Apoyé la mano sin anillo en el marco de la puerta de mi hijo y respiré hondo hasta que mi pulso se calmó. La casa aún conservaba la forma de Evan, pero ya no tenía su autoridad. Sentía que el mañana se gastaba, silencioso, implacable, mío. Seguí las letras con la mirada hasta que se me pasó el impulso de volver atrás, y dejé que el silencio fuera mío.